excellence. You will have an opportunity to share skills, work with other disciplines, to cross-fertilize ideas and compare points of view. You will share knowledge and forge links which will help shape your future and promote the emergence of new and creative solutions. The campus is designed to offer flexible spaces conducive to collaboration, creativity and innovation. They can be adapted to host your educational projects, events or community initiatives to meet your needs and those of your team. At Lyon, learn to do and do to learn. In the Makers Lab, your ideas are converted into prototypes and theory meets practice. Here, you are free to carry out experiments, to be creative and to innovate. The campus is at the crossroads of Europe. You are only 2 hours away from Paris and within easy reach of the French Alps and the Mediterranean. The school is located in the heart of Lyon with public transport close by. Giving you daily access to the city's thriving student life, cultural scene and business activity. Whether you are a student, an executive or a member of the public, come to learn, to develop and to be an actor for change at our exciting, outward-looking and sustainable campus. Welcome to the Lyon Business School campus. Here's Allison. She's a student at Lyon Business School. She's actively looking for an internship. Just now, she received a call from a potential employer. And I think you can guess why she's so thrilled. At Lyon Business School, many of you join us as international students and share a common concern: not being able to find an internship or a job. Meet Taryn, Lila, Alex, and Allison. Each of them benefit from support provided by Lyon's Care Center. Let's dive into the school's department with Julie. Lyon's Care Center is here to help students find their right place in the job market, thanks to a full range of services and resources. This is a unique offer that makes Lyon the second best business school in France in terms of employability. Taryn is an Indian student. He is currently doing his internship with Danone. He found this position on the Care Center's job board. Recruiters post their job offers on this online platform. Students can access these offers free of charge, helping them discover job opportunities matching their aspirations and skills. Lila's situation was somewhat different. She was nervous about interviewing for a job in English. In addition to group workshops and webinars, Lila enjoyed individual coaching sessions provided by the Care Center. She was able to prepare for the interview and learn to negotiate her salary. Her coach gave her advice, which helped her land an internship at an international company. Here's Alex, a foreign student. He's talking to Juliet, an Lyon graduate. They're in the middle of a mentoring session and she's helping him with his job search in France. The Lyon Alumni Network is a major asset for students. It gives them exclusive access to a vast community of influential professionals in various industries around the world. One more aspect of the Care Center services, the career events. Around 60 events are organized each year, both on campus and online. These include recruitment forums with companies, industry-specific conferences, and job dating events. Students have the opportunity to learn more about the job market and connect directly with employers. The Care Center gives students all the keys to successfully start their professional journey. Behind every major breakthrough, there are always women, men, forerunners, pioneers who paved the way for future generations.
trailblazers from all walks of life, motivated by the desire to positively influence the world. Entrepreneurs behind impactful projects who forge a path through the challenges of their time. Creators, leaders, inventors from all over the world, united by the same ambition. Ingenious and committed minds. The next generation of forward thinkers, visionaries in the making. Skema Business School. Xin chào tất cả mọi người ạ. Good evening, everyone. My name is Minh Anh, and I will be your host for tonight's webinar. On behalf of Live Vietnam, I'd like to thank you for joining today. First, let me introduce a bit about study in France in 10 minutes, and after that, you will have the chance to hear directly from representatives from the school. Xin chào tất cả các bạn đến với hội thảo trực tuyến về các chương trình cử nhân trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản trị tại Pháp ngày hôm nay ạ. Mình xin giới thiệu mình là Minh Anh, người dẫn chương trình cho buổi ngày hôm nay. Và trước tiên thì thay mặt cho Lead, mình xin cảm ơn sự có mặt của tất cả các bạn. Và xin phép trong 10 phút đầu tiên của chương trình thì tôi sẽ nói qua về du học Pháp bằng tiếng Anh cho các khối trường kinh tế, quản trị, kinh doanh tại Pháp. Như các bạn đã biết thì như các bạn có thể biết thì nói đến du học Pháp có một thuật ngữ rất là nổi tiếng, đó là trường lớn. Thì trường lớn có nghĩa là gì? Trường lớn ở đây là hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo đại học tại Pháp, bao gồm cả các trường công, tư thục được nhà nước kiểm định và công nhận về chất lượng. Trường lớn có nghĩa là grande école trong tiếng Pháp, thì tập trung vào việc đào tạo nhân lực trình độ cao, cung cấp các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như là kinh tế, kỹ thuật, chính trị, xã hội. Khác với các trường đại học tổng hợp khác thì chỉ có mỗi grande école thì chuyên sâu đào tạo vào một ngành hoặc là khối ngành cụ thể ạ. Và khối trường lớn này thì họ đi đầu về đào tạo theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, cũng về các chuẩn đào tạo. Và trong buổi hôm nay thì các bạn sẽ được nghe những chia sẻ trực tiếp từ trường. Những trường dưới đây như là Skema
Business School, Audencia Business School, Rennes School of Business, and Lyon Business School. Như các bạn có thể nhìn trên slide sau hình ảnh sau đây về tổng quan chi phí và chi phí học phí và chi phí sinh hoạt trung bình một năm cho bậc cử nhân khi đi du học. Các bạn có thể nhìn trong slide thì khi lấy mức trung bình các bạn đi du học tại các nước được học bổng mà phần lớn mức học bổng mà phần lớn mà các bạn học sinh thường đạt được là từ 10 đến 30% thì chi phí học tại Mỹ, Anh, Úc cao hơn rất nhiều so với nước Pháp ạ. Như bạn có thể thấy ở trên biểu đồ thì nước Mỹ với mức học phí là gần 1 tỷ đồng, nước Anh với mức học phí là trên 800 triệu và nước Úc thì có chi phí học phí là gần 800 triệu ạ. Trong khi đó du học Pháp thì thấp hơn nhiều, thậm chí là thấp hơn nhiều so với du học Nhật và Hàn Quốc. Các bạn có thể nhìn rõ được cái sự chênh lệch ở đây ạ. Đến phần tiếp theo của chương trình thì tôi sẽ nói qua về những cái lợi ích khi mà đi du học Pháp bằng tiếng Anh. Thì tại sao chúng ta lại chọn du học Pháp bằng tiếng Anh ngoài cái việc chi phí đó mà không phải là lựa chọn các nước khác? Thì ở đây tôi có đề cập ra 9 cái lợi ích khi du học Pháp. Thứ nhất thì đương nhiên rồi, mình vừa chia sẻ là học phí thì rẻ hơn so với các nước khác. Và lợi ích thứ hai đó là như các bạn có biết thì chính phủ Pháp không phải là nước kinh doanh giáo dục như là Anh, Mỹ. Vì họ ở tại Anh, Mỹ thì họ coi sản phẩm giáo dục là để bán hàng nên là học phí mà các bạn phải đóng cho trường thậm chí là cao hơn gấp 2, gấp 3 lần so với sinh viên bản địa. Nhưng mà tại Pháp thì mức học phí mà các bạn phải đóng chỉ tương đương với sinh viên bản địa thôi, và chính phủ họ cũng hỗ trợ từ 50 đến 80% tiền thuê nhà cũng như là 100% tiền bảo hiểm mà khi đi du học Pháp là các bạn cũng không phải đóng ạ. Tiếp theo cái mục thứ ba, lợi ích thứ ba là học bổng thì rất là ưu đãi cho với sinh viên quốc tế, từ 10 đến 40% học phí năm đầu. Mặc dù là học phí đã khá là ưu đãi rồi nhưng mà nước Pháp cũng ưu ái cho các sinh viên quốc tế và trao dẫn mức học bổng rất cao ạ. Lợi ích thứ tư đó là sự lựa chọn du học của các sinh viên như là Mỹ, Úc, Anh, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản. Theo dữ liệu những năm trước đây thì phản hồi từ những cái bạn sinh viên của chúng tôi đã đi học ở Pháp ấy, thì các bạn trước khi đi học thì các bạn lo lắng là học tại Pháp thì các bạn sẽ chỉ gặp những bạn ở Pháp thôi, hoặc là có rất nhiều bạn châu Á đi sang học và không có cơ hội để giao lưu văn hóa và chia sẻ nói chuyện bằng tiếng Anh ạ. Tuy nhiên thì sau khi mà các bạn đi học và trải nghiệm thực tế của các bạn thì các bạn đã phản hồi lại với chúng tôi là có rất nhiều những bạn từ các châu lục khác nhau như là Mỹ, Úc, thậm chí là Hàn Quốc, Nhật Bản sang du học cùng ạ. Lợi ích tiếp theo là lợi ích thứ năm là không cần giấy báo đỗ vào đại học của Việt Nam. Lợi ích thứ sáu là không cần tránh tài chính của bố mẹ khi làm visa. Lợi ích thứ bảy là thực tập từ 3 tháng trở lên có lương khoảng 1.200 euro một tháng. Và tiếp theo là bạn sẽ được làm thêm 20 tiếng trên một tuần. Ờ, Như tôi có chia sẻ thì cái mức học phí ở nước Pháp cũng đã rất là ưu ái rồi. Nhưng mà ngoài cái mức học phí đó ra thì như cái bạn sinh viên năm trước của chúng tôi chia sẻ lại thì các bạn có thể đi làm thêm 20 tiếng một tuần, và cái mức làm thêm đó có thể cover được cả cái chi phí học, một phần học phí và một phần cái chi phí sinh hoạt của các bạn. Nên là thậm chí là khi mà các bạn làm thêm thì cái mức học phí và cái mức chi phí sinh hoạt mà các bạn phải trả nó còn sẽ thấp hơn nữa so với những cái phần mà chi phí mà chúng tôi đã liệt kê ở phía trên ạ. Và cái lợi ích cuối cùng là thời gian xử lý visa rất là nhanh, tối đa là 14 ngày làm việc. Như các bạn biết thì có thể biết thì ở Anh hoặc là ở Mỹ cái thời gian xử lý visa của họ khá là lâu, có những bạn vài tháng cũng chưa nhận được cái thông tin visa ấy. Thì tôi cũng rất là vui mừng muốn chia sẻ là cái thời gian xử lý visa ở Pháp thì chỉ tối đa là 14 ngày làm việc thôi ạ. Phần tiếp theo thì tôi muốn chia sẻ một số gương mặt tiêu biểu của clip Việt Nam.
Các bạn có thể biết thì là từ năm 2017 các trường đại học hàng đầu của Pháp, đặc biệt là khối trường kinh tế, quản trị kinh doanh quan tâm nhiều đến thị trường châu Á và đặc biệt là Việt Nam. Chính vì thế nên là LEAP Việt Nam là một dự án quốc tế phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam đã ra đời và nhận được sự hỗ trợ về mặt tài chính cũng như là tinh thần của các trường để làm đại diện tuyển sinh chính thức tại Việt Nam ạ. Cho đến nay thì LEAP Việt Nam đã thành công trong việc xây dựng một cộng đồng đoàn kết của sinh viên, học sinh giỏi Việt Nam sinh sống và học tập tại những trường hàng đầu tại nước Pháp, đặc biệt là các chương trình giảng dạy 100% bằng tiếng Anh ạ. Nghe đến đây thì các bạn cũng không phải quá lo lắng, bởi vì là trước đây thì mình có nghe thấy nhiều chia sẻ của các bạn là không biết tiếng Pháp thì có đi du học Pháp được không? Thì khi mà những cái chương trình mà chúng tôi chia sẻ về ngày hôm nay thì chương trình giảng dạy là hoàn toàn bằng tiếng Anh, nên các bạn có thể an tâm ạ. Và quy trình LEAP cũng là một quy trình hỗ trợ hoàn toàn miễn phí cho các bạn học sinh, sinh viên mong muốn du học tại các trường lớn ở Pháp, theo các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, hoặc là cũng có thể là bằng tiếng Pháp, hoặc các chương trình giảng dạy song ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp ạ. Và LEAP Việt Nam cũng hỗ trợ cho các bạn tìm học bổng tối đa để hỗ trợ tài chính khi du học tại Pháp. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về chương trình LEAP và cũng như là chương trình học trường lớn ạ. Và ở cuối chương trình thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cái cách nộp hồ sơ cho LEAP. Phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép là được mời các diễn giả ngày hôm nay để chia sẻ trực tiếp cụ thể về từng chương trình học của các trường ạ. Okay, so today our first speaker this evening is from Lyon Business School. So Miss Dong, can you hear us? Sure, yes, Yeah. I'm here. Okay. I'm going to share my screen. Okay, that's great. Okay. Okay. Okay, I can see Good. your screen and you can start now. Sure. Good evening. My name is Olive. I'm the Regional Recruit Manager of Lyon Business School. I thank you for joining today's webinar. Basically, we are currently offer two bachelor's programs. So the first one is Global BBA, and the second one is Bachelor of Science in Data Science for Responsible Business. So at the very end of the presentation, I will share some scholarship to you. So here's some figures about our school. Lyon Business School, we were established in 1872 with a history over 150 years. And we have 4 campuses globally. So the main campus is in Lyon, and we also have 1 campus in Paris. But both bachelor programs are conducted in Lyon. And at the very beginning of today's webinar, I suppose you've already saw the video of the new campus. It's in the downtown Lyon. And now we have like 9,260 students from 113 different countries. And here, the first bachelor programs, Global BBA, Bachelor of Business Administration. So this program is a very general business-related program. It's a 4-year program. The first 2 years, you can study either in English or French. If you speak French very well, then you're welcome to apply for the French track. But from the 3rd year, the program is completely taught in English. And the first 2 years, the program is mainly focused on fundamental courses, everything related to business to management, like marketing, project management, human resource management, etc. And in the 3rd year, you will have the opportunity to study abroad, to spend like 1 semester at one of our academic partners in the world. And you can also like apply for a double degree. So for Global BBA, we are currently working with 7 different universities for the dual degree. But basically, you need to apply for these opportunities in the 2nd year, and it will be decided by the program director and the professors, mainly based on your academic performance in the first 2 years. And the last year, the 4th year, you need to choose your major. So let's move to the next slide. So we have 11 specializations,
you need to choose your specialization in the last year. So this program, it helps you to build a solid knowledge. It's systematically to learn everything about business. And our global BBA is ranked the top 3 in France, according to Le Point 2024. And you can see some figures. So for global BBA, we have a 2,200 students on campus, and 7 double degrees, including 1 in the States, 1 in Canada, and 1 in South Korea. And over 100 partnership. You can choose to spend 1 semester at one of these institution. And so for the tuition fees for global BBA for 2025 September intake. So we only have September intake every year. The tuition fee will be 14,300 euro for 1 year. And here's some examples of our academic partners, mainly for the exchange. And key figures, here's some about 73.2%, they can find a job before graduation, and the average salary will be 49,000 euro for 1 year. And to apply for global BBA, we have 2 steps. So the first step, you need to complete your online application file, including these required documents, including your transcripts from your high school, your graduation certificate, or the proof of schooling. And then you will be invited to take the digital test, which is very unique of our Lyon Business School. So it takes all you need is a laptop and a stable connection. It lasts about 1 hour 30 minutes. So mainly tests about your personality, your knowledge to the program, your motivation to the school, and the final admission result will be given based on these 2 parts, including your academic performance during your high school, your activities outside school, and also your performance of the digital test. So this is the first bachelor program, Global BBA. And the second one is Bachelor of Science in Data Science for Responsible Business. So this program actually is a dual degree between our school and École Centrale de Lyon, which is also one of the leading engineering schools in France. And it's also a 4 years program. But this program is completely taught in English, no French. And you can see the curriculum here. So basically, this program is combining management, business, and also data science, computer science, etc. And let's move to the next slide. So the first 2 years, you'll mainly focus on fundamental courses about business and about data science. And from the third year, you need to choose your track. So you can choose one of these 3 tracks based on your personal interest or your future career plan. And careers after graduation, so you can find a job like AI project leader, data science, everything about data science, and the AI consultant, for example. And the tuition fee for this Bachelor of Science program, still September 2025 intake, tuition fee will be 14,650 euro for 1 year. And to apply for this Bachelor of Science program, it's slightly different. Slightly different. So the first step will be complete your online application file, including these required documents. All these documents are exactly the same as Global BBA. And then step 2 is a digital test. But the content of the test will be slightly different to the Global BBA. So you will be asked to take some mathematics test. This program actually is designed for those high school graduates who have this specialty in mathematics and science. So you will be asked to take some mathematics test during the digital test. And then the last step will be individual interview. So if you have you have better performance during the test, you will be invited to take the individual interview with the admission jury.
And then a scholarship. So we offer individual scholarship and early bird scholarship. So individual scholarship is based on your overall performance, including your financial needs, your performance, your academic performance, and your professional performance, for etc. But you need to fill a form, like to explain why you want to apply for this individual scholarship. The maximum we can offer is 30% of the first year's tuition fee, but you can apply for individual scholarship yearly. And the second scholarship is the early bird scholarship. Every year we offer an early bird scholarship for the first 2 sessions. So if you apply during the first session, and 10% early bird scholarship is guaranteed to you. But for 2025 September intake, the early bird scholarship has already been expired. Then student life. So on campus, we have like 42 student associations, including ski club, wine club, and everything. So all international students are welcome to join these events and associations. And we always encourage the students, especially international students, to join these events. Okay, I think I made it. Do you have any questions? Thank you, Miss Tong. And if you have any question, please raise your hands or just unmute your microphone and ask questions. And now I receive the first question. Sure. What do I need to prepare to do well on the test? Can you So my suggestion is you need to go to our website. You will find the curriculum of the program, like what courses will be taught. And I think you need, because you definitely will be asked about motivation, like why you want to choose Lyon Business School. So I think you need to be very familiar with the program, and you will find the brochure of this program online. So just be confident to let the jury know your motivation, your purpose, like to apply for Lyon Business School's Global BBA. Okay, thank you. And the second question is, are there any partnerships with company or organizations that help students with job placements? Can you Definitely. share about that? I think at the very beginning of today's webinar, a short video about our career center has been played. And basically, we are the top 2 business school in France with higher employability, which means our graduates are more employable and more competitive in the job market in France or even in Europe. Our career center, the staff, it's a dedicated team with about 20 professional staff there. So they will help our students to find internship and full-time job after graduation or even during the program. And we have a dedicated online platform to our students. Our corporate partners, our alumni, they will post these job opportunities on this platform. And you will be welcome to like upload your resume and to talk to these HR manager directly. Okay, thank you for your answer. And I think we don't have much time to answer all questions. So if we have more other question, I will send to you, and I will Sure. contact the participants after this webinar. So Sure, thank you so definitely. much for your Thank you. sharing. Yeah, thank Thank you. you. Bye. Bye. And Mr. Charlie, are you here? Are you here? Yes. Hello, Okay, xin thank chào. you. Good evening. Yeah. Let us share the screen, and you can start now. Sure. Can you wait for me a few minutes? Is it okay if I share my screen? We can support you. Okay.
Okay, so can you share your screen? Because Yeah, no, I no need problem. Don't worry. yes. Let me see here. And sharing. Can you see the full screen? No, not now, right? Yes, I can see. The full screen? Okay, perfect. Well, thank you for joining tonight. I'm Charles Kellek. I will be helping you from the beginning to the end to Rennes School of Business. I have a lot of slides. I'll try to make some reasons so it's not boring. First, let's talk about the location, Rennes. So Rennes is the name of the school, but it's also the name of the city, which is the capital city of Brittany. You can see here on the map. Actually, where is Rennes located? It's 1 hour 13 train from Paris, so it's very convenient to access. And there is an international airport that will help you to reach a lot of other cities in Europe when you have a 3 days or a long weekend. So it can be London, Madrid, Barcelona. It's very easy to access. Rennes have been ranked for quite a few years as a second most popular student city in France. There is a lot of different university, engineering school as well. It has a great life quality, and it's also recognized as one of the 3 major high-tech center in France, kind of the French Silicon Valley, and a lot of companies are there that will help you also to support your studies. Here are a few pictures that you can see about the city that will help you to get an idea of the vibe. Not far from the city, you have the sea as well. With this is Saint-Malo, so it's another city, but it's very close. It allies historic tradition and modernity. The Mont Saint-Michel here is also not far from the school. You have a lot of music festival, a lot of art exposition as well. It's usually very appreciated by students. There is also a big Vietnamese community, and our students are usually part of it, and we support it also with the school to make sure that you can participate in some event and that you can network and meet a lot of people. When it comes to Rennes School of Business, obviously we're a business school. We've been created more than 30 years ago by the Chamber of Commerce of the region. We have around 90% of international professors that are coming from all over the world, can be from Thailand, from the US, from Australia, from South America as well, because business is different in each part of the world, and it's important for us to teach you all different aspects. It's not only about the professor, but also the students. There is between 35 to 50% of international students, which is quite a lot, but it will help you to work with different nationalities, because in the future you will be manager with an international profile, so you will have to work with those people, and it's better to prepare directly in the school so that you feel comfortable with it. To support you as well, we have a lot of different partners around the world. Each dot on the map here is a partner university. As you can see, there is more than 350 that will support your study, that will help also to bring professors and to bring notoriety and a good network for you. When it comes to academic excellence, we're Triple Crown Accreditation School, and usually our program in the master degree are in the top 50 in the world, and the bachelor in management are usually in the top 5. There are a lot of different categories when it comes to bachelor degree. Ours is in the category of 3 years bachelor degree because it's a 3-year bachelor degree, and it's usually in the top 5. Here are a few pictures of the campus because it's important to get an idea of what you will have there, the environment, and we try to have something that is 20-minute walking from the center of the city, and yet it's a big campus when you have a lot of space and a lot of different facilities so that you can network outside of the classroom, that you can have fun. You have like 3 different fitness rooms, you have a place to play music, a place to play game, to network and to have fun after you finish studying hard during the day. That was the campus in Rennes, but we also have a campus in Paris that is accessible for the bachelor degree. It's really in the middle of Paris, as you can see on the map. It's 10-minute walking from the most prestigious and famous shopping mall in France that is called Galeries Lafayette, which is something good if you want to buy the newest Louis Vuitton bag, but maybe a little bit dangerous for your bank account if you go there too often. But as you can imagine, in the middle of Paris, we couldn't get the swimming pool, the basketball court, all the fitness rooms. So it's one building that is very nice with a rooftop, but
less facilities. But no worries on that part because it is Paris. And Paris, you have a lot to do there. You can go to gallery art opening, you can go to fashion show, you can try the famous Michelin star restaurant. So don't worry, you will not be bored in Paris. Let's focus a little bit about our program. We have obviously a lot of different programs, but today we'll talk about the Bachelor in Management. The Bachelor in Management is a program that is done in 3 years. It can be either on the campus in Rennes or the campus in Paris. You're free to choose. It's exactly the same program since the city are not too far. It's also the same professor, so you'll have the same quality. You can choose to do the first year half in English, half in French, and then the 2 last year in English, or you can start from the beginning only in English. It's up to you. The first year, let's talk about the first year because this will be your introduction to French. It's quite important. It starts with 2 days in which you will be exploring the city, either Rennes or Paris, with a group of other students. So it will help you to meet people, to try to make the city better, because we want to be connected with the world in which we're evolving. So here you will have to practice right away how you can make the world a better place. And in the end, you will present in front of people of this city how you manage to find a solution. If it's a good solution, it might also be actually applied to the city. So this is the beginning just to get you going. Then the idea of this year is to discover. You will have a lot of fundamental classes, can be fundamental of accounting, can be a little bit of introduction to supply chain, a little bit of data analysis, fundamental of human resources, system marketing. We want to make sure that as a manager, you understand all the different aspects of a company, and that will help you to be successful in the future. Of course, you will have also 3 hours of free French classes every week. But if you already speak croissant and baguette perfectly, then you can choose to go for Chinese, German, Italian, Russian, or Spanish. A lot of options on that part. Keep in mind that every year for this program, you'll have to go for an internship. The internship can be done in France or in any country in the world. We will support you to find this internship. We'll help you a lot to apply, to prepare for you. Companies will come on the campus. We have a huge network. Don't worry too much about that. The second year, you stop listening and you start doing. It's good you've discovered a lot of things during the first year. Now let's try to apply it. You'll have to work directly with company or association for a 3-month project to actually test and try your skills. As you can see here in the topics will be business game, business design. You will have fundamental of law, project management, things that are more concrete, because it's good to learn in the classroom, but it's good to learn also outside of the classroom to meet the real world and to see how it happens. The last year, because it's only 3 years. The last year is very nice because you have a lot of options. The first one is what we call the work study. Work study means that every week you go 3 days to work in a company and 2 days you come to school. In exchange, the company, they will give you free tuition fees, they will pay your tuition fee, and they will give you a salary every month. It's a very good opportunity for you to gain working experience. But be careful, if you don't speak French very well, it will be very challenging to find these companies. That was the option number 1. Option number 2, you stay in full time, but here you go abroad for 1 semester, for 1 year. You have a lot of different double degree that you can apply, and it's free. You don't have to pay any extra money on this. Even if you go to Australia or you go to Germany or to Spain, you don't have to pay for this. But we cannot send all the students, so as in many other schools, it will depend on your grade. If you work hard, then you can go. If not, you can just go for the exchange program. You don't have the diploma, but you still get the experience. As you saw the map before, there are a lot of different universities you can go in the world. That was the idea that you can also specialize during this last year, either in finance, marketing, or supply chain. After 2 years, you will have tried already a lot of things, so it will be perfect for you to focus a little bit more. Let's talk about the application process. Application process is very straightforward. You go online, you create your account, you fill in some information, transcript, resume, motivation letter, copy of your passport, and you send it. Then we send you back a link for an online interview that you can take whenever you want. Once you're done with the interview, we send everything to the program director, and we guarantee that in 2 weeks you will get an answer by the program director to know if you're accepted or not.
Main requirement will be to have a good English level and to know exactly what you want to do, why you're joining Rennes School of Business, what is your project, and that you're really motivated. Getting you the skills to be good in business, this is our job. The tuition fee will be 11,000 euro per year. And it's a 3-year program, so it's actually quite decent for this level. Services. We help you with everything. We know that it's sometimes a little bit scary or a little bit challenging to go to another country for the first time. So we will help you with everything. We come pick you up at the airport. We help you to find the accommodation, open your bank account, do the insurance, the visa, the mobile phone, the internet. We take it all. When it comes to extracurricular activity, you will have a lot of different choice in art, in business, in culture. No matter what you like, we'll find something that fits you. The cost of living in Rennes, at least, is between 600 to 900 euros. We'll cover accommodation, food, transportation, residence permit, insurance, a little bit of leisure. If you don't go shopping in Paris every weekend, this is enough. I will finish, because I think we don't have a lot of time, with the alumni network. This is very important. They will help you to get a good job at the end as well. So Amber, for example, working in Microsoft. You will have May, she's working for Chanel, Evelia for Apple or for Tesla or Nike. So a lot of different options for you to find your job, and we'll support you in this. This is the kind of accommodation, and I don't want to take too much time from the other presentation as well, so I will stop here, but know that you can also create your company. And for those that I will not see, I wish you a very happy TED Festival, because I know it's starting soon. Thank you very much for your attention. Yeah, thank you so much for your sharing. So let's move to the Q&A section. The first question we received, can you share the maximum for individual scholarship? So the maximum for individual scholarship is usually 5,000 euros, but it will be divided for all the program basically. So the program here is 11,000 per year, so a total of 33, and we'll be able to give you 5,000 maximum. But scholarship are quite competitive as well, because when you have a good product, usually you don't give a lot of discount. Yeah, it's nice. It's big deal. Okay, the second question is, how does the school foster collaboration and networking among students? So we have a lot of events for this that will help between students, but what we do is that we also create a lot of connection with the company. One example is what we call the reverse mentoring, which means that in second year and in third year, you will actually go to company to teach the company some things that are modern, usually linked to artificial intelligence. So it goes in both sides on that part. But outside of this, it's a lot of events and a lot of skills that will train you to meet people. Thank you for your answer. And everyone, if you have any more questions, please raise your hands or unmute your microphone. So Mr. Charlie, we don't have any more questions for now. So if we have more questions, I will text you and answer after this webinar. So thank you so much for your sharing today. Perfect. Yeah. Thank you very much for the invitation. I wish you all a very good evening. Yeah, thank you. Thank you. Hello, everyone. Hello. Can you hear me? Yeah. Hi, Miss Blue. Yes. Hi. So you're going to share the my slide, right? Great. Yes. But can we share the slide? I think. Yeah, sure. Oh, I can share from my support. end. I think maybe it is quickly. Then I present, and then I just present the next slide. Okay. Okay. Yeah. Go ahead, Okay. please. Okay. Great. Okay. Just a minute. Okay, so could you please stop sharing the slide, because I feel like I cannot do it. Okay, we'll do it. Okay, yes, and then I put it into the full screen.
Please tell me whether you can see well. Yes, Okay. you can. Yes. Okay. Thank you very much. Hello, everyone. My name is Nu Yongfeng. I'm the admission manager from Skema Business School. Good evening, everyone. Welcome to join us tonight. And then I'm going to present you Skema Business School. This is my presentation. I'm going to give you some brief information about our two bachelor program. The first one is pure business program, global BBA, 4 years program taught in English. Second one, it is the bachelor in management and engineering science, a perfect combination of business, management, and engineering. Then I will give you some suggestion if you want to apply it for your admission and also some student life. If you have any question, we also have a second section of Q&A, so feel free to ask. And Skema, let's start with our romantic story. We have a Vietnamese student who met a prince from a member from the royal family in Monaco, and then I feel like it will Skema. It is proposed that you start your love story, and also we want to help you to start your international career. And this global BBA program that I just mentioned, the pure business one, we have a very good performance in the ranking. It ranked number 2nd in France among all the postgraduate program in the private school. This is the ranking. We perform really well in the the general note and also the employment note also. And we have also good performance in our master program if you want to further your studies. And Skema, we are a French business school. We remain close to our French root. At the same time, we are growing more and more global. Since we have a lot of locations in the world, we have 3 campuses in France, and then we have new campus from 2025 September in Dubai, 2 campuses in China, 1 campus in South Africa, in Brazil, United States, North Carolina, Rennes campus, and a research center of AI in Canada. So we are really international. You will have a lot of chance to move to other campus of the world. Since they're our own campus, there are no limit. There isn't limitation of place. We are also a school of long history. Until today, we have more than 160 years of history. We also have a lot of accreditations. That means our programs, the excellence of the program, the professor, the students' employment rate, etc. They all reach a high international standard. This is why we have a lot of global recognition. As I said just now, we start from France. We remain close to our French root. We have 3 campuses in France, Paris. It is mainly for the master program. If you want to join our bachelor program, normally it will be either in Sophia Antipolis in the south of France with a lot of sunshine, the beach, and then also another choice is Lille in the north of France, just next to Paris. Here we have 2 campuses in China. If you want to go for an exchange, there the city with a lot of traditional element, and a campus in North Carolina, United States, South Africa, with a very beautiful paysage. We say also Brazil. This is the campus in North Carolina. And then we also have a campus, please, the next slide, please. Yeah, the South Africa, and then Brazil. And in Dubai, a new campus, there are a lot of opportunity there. Some figure to help you to know better about Skema. Until today, we have more than 57,000 alumni in more than 145 countries. That means if you want to find a job in other country, not only France, in Europe, they are your own first contact to help you to, give you access to opportunity in that country. And in campus student, we have 10,000. 40% of them are international students. So don't be afraid that you will be alone. You're Vietnamese. You will meet a lot of international students. You will make a lot of friends. Don't worry. And then we have a lot of faculty, 500 and 190 in campus, and the rest of them are professional in their domain. So all the knowledge that you are going to study, they're up to date. Don't worry, you are not left behind by the industry, etc. The next slide, please.
Okay, so let's start with the 2 bachelor programs that we offer. And the next slide, thank you. Yeah, and then next one also. As I said just now, the first one, it is a pure business program. It has a very good ranking, number 2 in France. And then it is a 4 years program fully taught in English. The first 2 years, it is for fundamental knowledge. You are going to study different aspects of business, marketing, management, finance, etc. And also it is a great chance for you to test what you want to learn to become an expert further in your last 2 years. So please, if you have different elective class, choose the one that interests you the most and test whether you like it or not. And then the first 2 years, you have a lot of choices of campus. And then the most popular campus for Vietnamese student will be the French campus. And then we can go to the next slide to see some information about the campus. Let's start with Lille campus. It is located in the north of France. You can see the picture of this city and also our campus. And then the next slide will show you the location precisely. It is just next to Brussels, Belgium, Paris and London. So you can have a weekend everywhere. It is quite international. You can go by public transport. It takes you just between 30 minutes to 1 hour. And then the next slide, you can also see some pictures of the city around Brussels and Paris fashion show. There are a lot of activities in Paris. You can just go there. And London, you can visit the Buckingham Palace, etc. And the second choice, most popular choice for Vietnamese student, and also we receive a lot of students from Lille who chose this campus, Sophie Antipolis campus, located in the south of France. You can see a lot of sunshine, the campus picture with a big sun. Yes, you will have nearly 300 days of sunshine of the year, and with the beach, and then very Italian style building. The next picture, the slide, you can see the location of the campus is located just between Nice and Cannes, 2 very famous touristic city. And this is why also a lot of students each year they participate in Festival of Cannes to be the volunteer to meet the Hollywood star. And then the black line here, you see it is the boundary between France and Italy. You can go to Italy easily. And then the next slide, you can have a more clear picture about how does it look like, the life there. It is every weekend is like vacation. Summer, you can see the lavender. You can enjoy with your friends. As I said just now, it's also very romantic. Maybe it will be a start of your romantic story. And then Monaco, another country, a very tiny country with a lot of very good job in the technology, startup, finance, event industry. You can, with our talented career, we will have you to find internship everywhere, including this country too. And then the next slide, we can also see the 2 very famous Italian city. You can also try the very authentic, we say, traditional Italian food. And the next slide, we can see after the first 2 years, you can, maybe enjoy your vacation in the south of France, enjoy your studies in the north of France. Also, you can choose the campus as you want. The 3rd and 4th years is time for you to decide your future. You need to decide what kind of domain you want to become an expert. And we can see that in Skema, we have 13 specializations of choices. In the next slide, normally you can see the specializations that you can choose. It is great that you have a lot of choices to define your future according to the choice that you make. And we also ask you to do the international mobility at the same time. In the next slide, you can also see the 3 possibilities for your international mobility. First of all, we have a lot of international campuses. There isn't limitation of place, so you can go as you want. In the picture, you remember the picture that I showed you just now. Second choice is the partner university. We have 160 partner university for you to choose from. And then for 1 year exchange normally. And then the last check will be you have the chance to have another degree from another university. And the next slide, you can see more information. We offer a second degree in the following country: Canada, USA, Ireland, UK,
Australia. Just take an example of Australia. A lot of students want to go there too. They will say, yeah, France, I love it, but I want to go to Australia too. In this case, by joining this program, you can have them all. You don't need to make the choice. And then to go, we have a partner, Queensland University in Australia. Just go for an exchange for 1 year. You can have a second degree, Australian one, and also you enjoy the same employment opportunity as the student there. So this is about the mobility opportunity. And then the next slide, we can have a look at other service that we provide to you. We offer you, we want to accompany you to find your way. We have tutoring system, since a lot of students who join this program, they're only 18 years old. So we want to accompany them. We have a specific professor for each student to help you to make your choice of specialization, your studies. If you have other questions, feel free to ask. And also you have the opportunity to do the apprentissage work and study program in your 4th year. That means when you graduate, you already have 1 year of working experience. And also your parents don't pay your tuition fee for the last year. The company will pay for you. And also during the whole 4 years, you have a lot of opportunity to work for the internship, and our Talent Career Center, they will help you for that. And the next slide, let's have a look at the employment statistics. 90% of the students find a job within 6 months of graduation, and the average salary is 40,000 euro. And then sure, a lot of them continue to pursue their master's studies. And then 40% of them work outside of their home country. I think it's a very good statistic showing that our students, they found a job in the country that they want to develop their profession path. And then the next slide, we can have a look at the second bachelor program, the combination of business and engineering. And it is recognized also by the French Ministry of Higher Education. And then the next slide, let's have a look at the organization of this program. It is a 4 years program, totally taught in English. The first 2 years, you are going to study directly in our partner university in pure engineering school. And the 3rd year, you're going to join Skema for international mobility. Then 2nd semester, you need to do an internship abroad. In the 4th year, you come back again in France, in Lille, for the study in the engineering school, and then end of studies internship. That means when you finish your studies, you already have 2 internships for you to, which will greatly increase your chance to find a job directly in France or in other country that you want. Let's go to the next slide. This is a very good ranking engineering school, rank number 6 in France. And then next, okay, so we can skip this this part, please. Okay, so about the tuition fee and scholarship, this program is 14,000 euro each year. If you apply through LEAP, you don't need to pay application fee, and also they will help you to prepare your application. We also offer scholarship opportunity for international students. For the engineer, you will have the chance to receive a 2,000 euro scholarship. Please apply as soon as possible. Since we have limited budget, we only prepare for the excellent student. It is a merit-based scholarship. And then in the 2nd year, some students will say, I still want to have scholarship. Yes, it's possible if you perform well for your academic performance. It is also possible to receive a 2,000 euro scholarship. And then the next slide, please. And if you want to apply, you can reach out to LEAP to prepare your application. And for regarding the student activities outside of the classroom, we have Talent Career Center to help you to find a job. They mainly help you in 2 aspects. First aspect, to get you prepared, help for your CV, motivation letter, give you some training for how to answer the question in the interview in France. Second part, they organize a lot of career events. They will connect you with the companies. And then the next slide, we can also see another some pictures of our Talent Career Surveys, and also you can see this poster we say roll up to everywhere in the campus, telling you the next career event. It will be in which theme. You can see all the information necessary for you to participate in. And then the next slide, we can also see the alumni network. This
services to connect you with the graduated student. We want you to build up your network and to find a job in no matter which country that you want. And then the next slide, please. Okay, so we also have student club for you to develop your network with the in-campus students, mainly in two category, leisure one, like the Yacheng one, or professional one, Skema Conseil. You can see the picture here. You have a lot of chance to work in different professional project. Recently, I met a student who is working for the project of Chanel. So during the campus, you already have a lot of opportunity to work with the company, to have some working experience, project experience, and you can mention it in your CV. It'll be very helpful for your search of internship and job. Okay, the next, please. So we have more than 80 student clubs, as I said just now. Feel free to join because you're going to study 4 years here, and then you have a lot of chance to make friends, and also even outside of the activity of school and association, after you made friends, you can hang out with them in the south of France, in other part of like even in Paris, have the little vacation, as I said just now, in London, in Belgium, etc. So this is my presentation, and if you have any question, I'm ready to answer your question right now. Yeah, thank you so much for your interesting sharing. So the first question we receive is mobility obligatory? And Yeah. the mobility Okay. cost paid by the student or included in the tuition fee? Okay, yeah, very good question. Thank you. The international mobility is mandatory. It will depend on the specialization that you choose. It can be 1 year mobility or 2 years mobility. And then just now also you mentioned it about the fees. Normally, the tuition fee will remain the same, except the double degree program that you need to pay the tuition fee of the partner university instead of the one of Skema. You only need to pay 1,500 of your exchange year under the double degree program to keep your place. And then, but for other mobility, check, let's say, either in our international campus or in our partner university, you still pay the same tuition fee. And the difference is maybe it will be the living expense will be a little bit different, and then you need to offer by yourself. Yeah, thank you. And receive the second question. How about the potential of supply chain management and the rate of students having jobs after graduating? Okay, we don't. Thank you for your question first, and then supply chain management is also very, very good specialization. It's getting the more and more popular among the Vietnamese students, since Vietnam is playing a important role in the supply chain industry. And then for the employment statistics for this specific specialization under the bachelor program, we don't have, but for the master program, we have a very good master program in supply chain working with MIT. The employment rate, I remember, is nearly 99%, and then they all find a job related to either purchasing, supply chain, or the consulting related to this domain. So I think it's a great choice for you if you want to choose supply chain for you under this bachelor program in Skema. Yeah, thank you very much. And I think if we have any question, we will ask you after this webinar. Yeah, thank you so very much for much. today. Happy New Year, everyone. And then enjoy your evening. Bye. Yeah, thank you. Okay, so thank you for our speaker. And now we move to student sharing. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe cái phần chia sẻ của các trường trên đây ạ. Và phần tiếp theo là phần chia sẻ của các bạn sinh viên đã có những trải nghiệm trực tiếp tại trường. Đầu tiên là tôi xin mời bạn Thanh Trúc vừa đỗ vào trường Rennes và đạt học bổng mà cao nhất là 5.000 euro. Thanh Trúc thì đã có visa vào Pháp và sắp bay sang Pháp để du học. Mặc dù kỳ nhập học của bạn là tháng 9 năm 2025, nhưng mà bạn rất là muốn sang Pháp sớm để học tiếng Pháp, cũng như là làm quen với lại môi trường ở bên Pháp ạ. Thanh Trúc ơi, hôm nay em đang ở trong Zoom không nhỉ? Em có thể bật camera và
micro lên được không để chia sẻ với mọi người? Ok, Dạ, chào Trúc. dạ. Chị có thấy rõ em và nghe rõ em không ạ? Chị có thấy em rồi. Dạ. Thì Ok. dạ, hồi đầu tiên thì em xin phép nha, tại vì em cũng đang ở ngoài chứ không ở nhà nên nhiều khi là sẽ hơi ồn một chút đó. Có gì nếu mọi người nghe không rõ thì có thể nói em điều chỉnh lại giọng nha. Ừ. Dạ thì lời đầu tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào đến quý thầy cô, quý phụ huynh cũng như là các anh chị, các bạn học sinh. Thì em xin được phép giới thiệu thì em tên là Đặng Việt Thanh Trúc. Thì cũng như là chị host vừa mới giới thiệu thì vừa qua thì em có vừa mới nhận được kết quả đỗ visa và sắp tới thì em sẽ bay sang Pháp để du học. Thì em đã đậu vào trường Rennes School of Business và chương trình em học là Bachelor in Management, và kỳ nhập học của em là kỳ tháng 9 2025. Nhưng mà sắp tới thì em quyết định là bay sang Pháp sớm hơn để em học trước một kỳ dự bị tiếng để làm quen với môi trường cũng như là hòa nhập sớm, dễ dàng hòa nhập hơn để khi mà em vào đại học á, thì em có thể focus, tập trung vào việc học hơn ạ. Thì nói về lý do mà em chọn Rennes School of Business là tại vì Ờ, khi mà nhắc đến Pháp á, thì cái địa điểm đầu tiên mà mọi người nghĩ đến thì thường sẽ là Paris. Và em thì cũng rất là thích Paris, nhưng mà đối với em thì Paris ờ, nó hơi đông đúc cũng như là hơi đắt đỏ, cho nên là em đã thử tìm hiểu những cái thành phố khác, những cái khu vực khác. Thì em có tìm được đến Rennes. Thì Rennes là một trong những thành phố cũng cách cũng không quá xa Paris, nhưng mà ờ, cũng có rất là nhiều du học sinh ở đây. Thì em rất là quan tâm đến ngành kinh doanh. Thì ở Rennes thì có Rennes School of Business là một trong những trường nổi bật nhất về ngành kinh doanh ở Rennes. Và em đã tìm hiểu đến trường thì em rất là thích, tại vì trường là một trong những trường có số lượng học sinh quốc tế rất là đông, cũng như là đội ngũ giảng viên ở trường cũng là đến từ nước ngoài. Ờ, Nên là em đã apply vào Rennes School of Business. Thì trong quá trình em apply thì mọi thứ đều diễn ra khá là trơn tru. Ờ, Từ việc mà nộp đơn, viết CV, viết luận, cũng như là qua vòng phỏng vấn thì mọi thứ diễn ra khá là ổn, cũng nhờ có sự giúp đỡ và hỗ trợ từ các thầy cô và các anh chị bên đội ngũ lead. Và cũng nhanh thôi, em apply đâu đó cỡ tầm vài ngày sau là đã có kết quả báo đỗ. Và ờ, cũng vài ngày sau nữa là em cũng có luôn cả kết quả đỗ học bổng. Thì em cũng may mắn là nhận được học bổng từ trường, và cái phần học bổng này cũng hỗ trợ em một phần trong chi phí học tập ạ. Ok, cảm ơn em rất là nhiều vì chia sẻ rất là chi tiết của em. Chị cũng muốn có một vài bạn cũng muốn hỏi em một vài câu hỏi, nhưng mà em cũng đã vừa chia sẻ hết ở trong phần này rồi. Thì không biết là chắc là bây giờ em Trúc rất là háo hức khi mà được sang Pháp đúng không? Thì em có thể chia sẻ qua về cái quá trình mà em chuẩn bị đi Pháp không? Như lúc nãy chị có chia sẻ là em cũng muốn sang Pháp trước để học tiếng Pháp ấy. Thì hiện giờ em đã có những cái sự chuẩn bị như thế nào rồi? Dạ, thực ra thì hiện tại thì giấy tờ mọi thứ của em đều đã xong xuôi, visa cũng đã có. Ờ, Hiện tại thì em chỉ đợi đến ngày bay và xách vali bay sang thôi ạ. Còn mọi thứ thì cũng đã xong xuôi hết rồi ạ. Ừ. Bây giờ là đang ở cái giai đoạn háo hức đúng không? Mọi thứ thì đã chuẩn bị xong hết rồi, mình chỉ cần chờ ngày bay thôi. Ok, chị cảm ơn Trúc rất là nhiều vì phần chia sẻ rất là chi tiết của em. Các bạn ơi, nếu mà các bạn có câu hỏi thêm cho bạn Trúc thì các bạn có thể gửi về chương trình, và sau chương trình này thì chúng tôi sẽ đặt câu hỏi cho bạn Trúc và gửi trực tiếp lại cho các bạn ạ. Cảm ơn Trúc rất là nhiều trong buổi webinar ngày hôm nay. Thì mong là em có một kỳ du học ở Pháp rất là đáng mong đợi và đạt nhiều kết quả tốt nha. Vâng, Cảm ơn em rất là nhiều. dạ, em cảm ơn chị, em cảm ơn mọi người. Em chào mọi người. Ừ, cảm ơn em. À, khách mời tiếp theo của chương trình là chị Thu Hường mới bay sang Paris cách đây 2 ngày ạ.
Thì chị Thu Hường ơi, chị có mặt ở trong Zoom không ạ? Chị có thể bật camera và micro lên được không ạ? À, vâng ạ, thì chị Thu Hường đã rất là cố gắng để tham gia sự kiện của chúng ta, nhưng mà tuy nhiên thì hiện tại chúng tôi chưa đơn liên hệ lại được với lại chị Thu Hường, nên là trong lúc mà chờ chị Hường thì chúng tôi xin là mời các bạn nghe chia sẻ của bạn Ân. Bạn Ân hiện đang học tại trường em nó mang đi. À, kỹ thuật ơi, bạn có thể bật clip của bạn Ân Tất được cả không? mọi người, mình tên là Phạm Thị Hoàng Ân. Mình đã là học sinh cấp 3 của trường International Academy và sắp tới mình sẽ là học sinh của Lyon Business School. Trường thì cũng rất là xịn sò, là một trong số những trường top đầu của Pháp về việc đào tạo quản trị kinh doanh. Sắp tới thì mình cũng sẽ học theo khóa học về Global BBA và bên Lead Việt Nam hỗ trợ mình rất là nhiều trong việc là process tài liệu. Bên Lead Việt Nam hỗ trợ mình rất là nhiều trong việc soạn hồ sơ, trong việc cần để xem là mình cần những gì, mình thiếu những gì, và mình cũng không, lúc đầu khi mà Lead Việt Nam biết đến mình thì mình rất là bất ngờ, bởi vì là lại có một bên giúp hồ sơ nhưng mà lại không lấy tiền. Và mình cũng rất là vui và khuyến khích tất cả mọi người là nếu có muốn đi du học ở Pháp thì hãy ứng tuyển qua Lead Việt Nam, thì mọi người sẽ đỡ mất rất là nhiều thời gian và cũng không mất tiền nữa, nên là tại sao lại không? Ok ạ, tiếp theo thì mình có thể kỹ thuật có thể mở giúp mình cái clip của bạn Trần Đỗ Thanh Thảo, hiện đang là thạc sĩ tại trường Skema được không? Thì bạn Trần Đỗ Thanh Thảo hiện là đang học MSc International Business ở Skema. Tên là Trần Đỗ Thanh Thảo, mình tốt nghiệp cử nhân khoa ngữ văn Pháp tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, và sắp tới mình sẽ đến nước Pháp học tại trường Skema, một trường kinh doanh nằm trong top 6 ở Pháp, và mình sẽ học ngành International Business, hệ thạc sĩ khoa học. Về lý do mà mình chọn trường kinh doanh Skema là Skema là một trường nằm trong top 6 các trường kinh doanh tại Pháp. Về ngành của mình là International Business hệ Master, thì mình sẽ có 2 kỳ nhập học là vào kỳ mùa xuân tháng 1 và kỳ mùa thu là vào tháng 9. Tiết lộ cho các bạn một biết là mình phỏng vấn với trường Skema vừa mới vào ngày 10 tháng 11, nhưng mà 2 ngày hôm sau ngày phỏng vấn là mình đã được nhận tin báo đỗ từ trường Skema rồi. Vào ngày phỏng vấn của mình với lại đại diện của khoa mình bên trường Skema diễn ra cũng rất là thoải mái. Thầy hỏi mình những câu rất là đơn giản thôi các bạn, không hề khó khăn như chúng ta tưởng đâu. Đầu tiên là thầy hỏi mình là về giới thiệu bản thân của mình học ngành gì. Mà tại vì mình đã tốt nghiệp hệ cử nhân rồi và bây giờ mình đi học hệ thạc sĩ, nên là thầy có hỏi mình là về kinh nghiệm làm việc của mình từ lúc tốt nghiệp cho tới bây giờ. Thì mọi thứ và cuộc phỏng vấn của mình là diễn ra hoàn toàn bằng tiếng Anh nha, cho dù mình đi học ở Pháp. Thầy rất là dễ thương. Khi mà các bạn đừng sợ khi mà các bạn nghe không hiểu. Khi mà các bạn nghe không hiểu là mình có thể hỏi lại thầy hoàn toàn vui vẻ và trả lời cho mình. Buổi phỏng vấn của mình diễn ra rất là nhanh, chỉ trong vòng tầm 15 phút thôi. Và sau đó các bạn có thể hỏi bất cứ câu hỏi gì dành cho thầy và thầy sẽ trả lời cho các bạn. Hành trình của mình biết đến Lead là khi mà mình tốt nghiệp đại học, mình mong muốn là mình muốn học thêm nữa, mình muốn học lên và mình muốn học tại Pháp, tại vì mình đã tốt nghiệp ở khoa ngữ văn Pháp và mình biết cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh, nên là mình đã tìm ở trên mạng, mình đã đi qua rất nhiều trung tâm tư vấn du học Pháp và cuối cùng trong một lần mình tìm kiếm thì mình đã thấy được là đơn liên hệ với lại Clip và mình đã điền đơn đó online. Và sau đó cô Hải Anh của Clip đã liên hệ lại với mình, cô đã tư vấn cho mình về ngành dự định nè, ngành học nè, và khi mà mình làm việc với Clip là hồ sơ, trình tự các bước mình sẽ đi như thế nào, rồi mọi thứ rất là rõ ràng luôn.
Bắt đầu mình cũng hơi sợ nha, hơi rén. Nhưng mà sau đó mình đã tìm đến clip trên các thông tin trên mạng qua kênh YouTube của clip là clip Việt Nam. Thì mình đã nghe sự chia sẻ từ các bạn du học sinh trước mình. Và bất ngờ trong đó có một người bạn của mình nữa. Thì mình đã, và điều này đã tiếp thêm động lực cho mình để mà làm việc với lại clip. Và về quá trình mình làm việc với clip á, thì chỉ trong chính thức là 2 tháng. Và là mình làm việc với clip vào đầu tháng 10. Và sau đó là mình chuẩn bị tất cả giấy tờ hồ sơ, công chứng và các chuẩn bị các lá thư động lực giới thiệu. Thì trong một quá trình thì clip đều hỗ trợ mình, hướng dẫn mình làm sao để làm và làm sao để làm cách nào để tốt nhất. Và sau đó mình còn được bên bộ phận của clip hỗ trợ về phỏng vấn thử trước khi phỏng vấn chính thức với trường. Và cuối tháng vừa mới cuối tháng 11 đây là mình được clip hỗ trợ về chuẩn bị hồ sơ để mà thực hiện các thủ tục lấy visa, và mọi việc diễn ra rất là thuận lợi các bạn. Trên lúc mà mình lấy visa, tại vì hồ sơ của mình rất là đầy đủ rồi, nên là mình đi lên nộp visa và lấy vân tay nè, chụp hình, đóng tiền phí, thì chỉ đâu đó tầm 10 phút thôi. 10 phút thôi là tất cả mọi thứ nhanh hết luôn á, không ai làm khó gì mình hết, tại vì hồ sơ của mình quá là đầy đủ. Một điểm rất là may mắn của mình khi viết tới clip là đại diện các trường lớn ở Việt Nam, các trường lớn tại Pháp ở Việt Nam, nên là clip sẽ hỗ trợ chúng ta hoàn toàn miễn phí. Hoàn toàn miễn phí đúng nghĩa luôn các bạn. Clip không thu bất cứ một chi phí nào của mình hết. Trong khi đó trước đây là khi mà mình chưa biết tới clip á, mình chỉ muốn đi du học Pháp thôi. Mình loay hoay trên mạng liên hệ tới các trung tâm du học có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh nè. Hầu như các trung tâm du học nào ở thành phố Hồ Chí Minh mình cũng đi tới, mình gặp hết á, từ lớn tới nhỏ luôn. Và cái mức phí hồ sơ của mình là các trung tâm đó offer là 25 triệu tối thiểu nha, 25 triệu một bộ hồ sơ. Và theo mình biết thông tin bây giờ thì nó cũng phải lên tới 28 tới 35 triệu một bộ hồ sơ rồi. Đó, nên là các bạn hãy làm qua clip, tại vì clip hoàn toàn hỗ trợ miễn phí các bạn luôn. Và chúng ta còn được học ở một trường top của Pháp nữa. Và nếu như mà bạn chưa giỏi tiếng Pháp, mình chỉ mới có từ A1, A2, hoặc là các bạn đã có B2 rồi nhưng mà chưa tự tin tiếng Pháp như mình nè. Mình học 4 năm đại học và mình mới thi DEM vào năm 2022 thôi. Thì nên mình vẫn còn chưa tự tin vào cái tiếng Pháp của mình lắm đâu, dù mình có DEM B2 rồi. Nhưng mà nên là mình đã quyết định đi bằng tiếng Anh. Mình đã thi tiếng Anh của mình cũng vừa tầm thôi các bạn, không quá cao siêu đâu. Tiếng Anh của mình là IELTS 6.5, mình cũng chỉ vừa mới thi vào đầu năm 2023. Và như các bạn thấy đó, mình sắp trở thành sinh viên chính thức tại trường top của Pháp, trường kinh doanh top 6 hàng đầu của Pháp, Skema. Nên là mình tin là các bạn sẽ được truyền cảm hứng bởi video này của mình. Cố lên! Ok ạ. Thông qua cái clip vừa rồi của bạn Thảo thì các bạn có thể thấy là cái trải nghiệm rất là thú vị đúng không ạ? Thì tiếp theo mình xin mời bạn Hường ạ. Bạn Hường thì như mình vừa mới chia sẻ lúc nãy là bạn ấy vừa bay sang Pháp cách đây 2 ngày cho kỳ nhập học tháng 1 năm 2025 ạ. Chào Hường ạ. Trước hết thì Hường có thể chia sẻ qua về bản thân mình cũng như là ngành học, quá trình học và những khó khăn mà bạn gặp phải khi vừa mới bay qua Pháp không? Khó khăn thì có thể là vẫn chưa có hiện diện nhiều khó khăn lắm, nhưng mà những bỡ ngỡ ban đầu chẳng hạn thì bạn có thể chia sẻ qua cho các bạn khách mời các bạn tham gia có thể biết không? Hello mọi người, mình là Hường. Năm nay mình 29, gần 30 tuổi. Rồi bây giờ mình mới đi qua Pháp để du học. Tại vì mình mới qua 2 ngày thôi nên là kiểu khó khăn thì cũng chưa có gì lắm, nhưng mà kiểu cũng hơi bỡ ngỡ là lần đầu tiên kiểu đi qua một cái đất nước mà nó kiểu toàn là những người nước ngoài á, nói tiếng Pháp. Tại vì mình đi theo kiểu là du học bằng tiếng Anh. Mình học ở trường Skema với cái ngành là Marketing, International Marketing.
Thực ra thì lúc mà qua đây thì mình cũng hơi lo lắng tại vì nó quá gấp với mình đi. Mình mua vé máy bay từ hôm 20, ngày 20, ngày 20 và ngày 22 là mình đã bay rồi, cho nên là nó khá là gấp nên kiểu mình chưa có kịp định hình mọi thứ, chưa tìm hiểu được nhiều về nước Pháp đó, cho nên là nó cũng hơi bỡ ngỡ nhiều. Nhưng mà được cái là nhờ có cô Hải Anh á nên là những cái giấy tờ ở Việt Nam cũng khá là suôn sẻ và cũng theo mình nghĩ là nó cũng đơn giản á. Tại vì chị ấy anh hướng dẫn cũng khá là tận tình với lại tỉ mỉ cho mình, nên là khi mà nộp visa xong á thì chờ có mấy ngày thôi là cũng không có đòi hỏi thêm những cái giấy tờ khác, nên là cũng rất là cảm ơn cô Hải Anh. Dạ vâng ạ. Thì chị có thể chia sẻ là cái quá trình mà mình đặt vé xong rồi mình đi thì rất là nhanh rồi. Nhưng mà cái quá trình mà mình chuẩn bị hồ sơ ấy thì nó trong khoảng bao lâu ạ? Và chị có cảm thấy có những cái khó khăn nào khi mà chị chuẩn bị hồ sơ không? Và chị có cái lời khuyên nào mà cho các bạn trong cái quá trình chuẩn bị hồ sơ không ạ? Tại thực ra là cái quyết định đi du học của mình nó khá là nhanh. À, mình nhớ không lầm thì nó sẽ trong khoảng hình như hơn 1 tháng thôi. Tại mình nhớ là cuối tháng 10 mình có gọi cho cô Hải Anh, cô Hải Anh có gọi cho mình. Tại vì lúc đó mình nhắn tin cho cô Hải Anh trước, sau chị Hải Anh trước, xong đó là chị Hải Anh gọi điện thoại lại cho mình lúc cuối tháng 10 đó. Và sau đó là chị Hải Anh có hướng dẫn cho mình những cái hồ sơ cần thiết để mình có thể chuẩn bị làm những cái hồ sơ đó cho du học. Sau đó là thực ra là tại vì theo như mình thấy thì chị Hải Anh hướng dẫn từng bước á, khá là đơn giản thôi, cho nên mọi người cứ theo hướng dẫn của chị Hải Anh là ok hết à. Ví dụ như cô Hải Anh yêu cầu giấy tờ gì thì mình cứ chuẩn bị từ từ thôi, nó cũng không có gì gấp gáp, cũng không có khó khăn lắm, thì mình cứ theo sát những cái bước mà cô Hải Anh hướng dẫn là mình thấy là ok. Tại vì trong cái quá trình mà làm giấy tờ thì lúc đó là mình cũng không có còn đi làm nữa, mình ở nhà, và mặc dù không đi làm nhưng mà kiểu mình vẫn đi, gọi là sao ta, mình vừa đi chơi vừa đi lo việc gia đình với lại vừa làm giấy tờ thì nó cũng khá là ổn á, nó cũng không có tốn nhiều thời gian. Tại vì mình làm hồ sơ trong cái như là mình rất là mong muốn mình được đi du học, nhưng mà cũng không có đặt nặng cái vấn đề là đi được hay là không được á, cho nên là khá là nhẹ nhàng và ờ, nó cũng đơn giản thôi. Theo cái hướng dẫn của chị Hải Anh là mình thấy khá là đơn giản và cũng không có gặp khó khăn gì hết, tại vì Dạ vâng. rất là tỉ mỉ và đơn giản. Mình nghĩ là nó đơn giản do có người hướng dẫn khá là chuyên nghiệp á. Dạ. Thì em thấy là cái quyết định đi học của mình cũng trong một khoảng thời gian khá là ngắn ấy. Thì chị có cái động lực nào để thôi thúc chị đi học, hoặc là lý do tại sao mà chị học cái chương trình này không? Chị có thể chia sẻ qua về cái lý do không? Thực ra thì sau khi mà nghỉ việc ở công ty cũ xong á, thì mình cũng chưa có một cái mục tiêu gì cho tương lai cả. Nhưng mà tại vì trước đó là mình cũng đã từng nghĩ tới cái việc mà mình sẽ đi du học. Nhưng mà có một cái khó khăn hơi hơi lớn với mình, đó là do tiếng Anh của mình cũng không có gọi là xuất sắc, cũng không gọi là giỏi, mình chỉ ở mức trung bình thôi, cho nên cũng bị gọi là bị suy nghĩ là không biết là mình có nên đi du học không. Với cái trình độ tiếng Anh đó thì không biết là mình sẽ học như thế nào. Nhưng mà nhờ cái gọi là những cái tư vấn hoặc là những cái lời khuyên của chị Hải Anh á, thì mình đã chọn được cái trường nó khá là phù hợp. Mình không cần phải thi IELTS mà mình sẽ thi cái bằng của cái trường Skema đó, gọi là cái bài test đó. Mình chỉ cần vượt qua cái bài test của trường Skema đó và vượt qua cái bài phỏng vấn của trường thì sẽ gọi là cái điều kiện nhập học thì nó cũng khá là dễ, không có khó. Quan trọng là cái kỹ năng của mình á, thì nó tốt là được rồi. Với cái điều tiếp theo nữa là cái lý do để mình chọn cái ngành marketing á, thì một phần á, là mình cũng khá là thích cái ngành marketing, mặc dù trước đó mình cũng chưa có làm về marketing. Tuy nhiên là chắc cũng là một cái lý do gọi là mình thấy cái ngành marketing bây giờ nó cũng khá là gọi là dễ kiếm cho sau này, và nó cũng khá phù hợp. Mình cũng cảm thấy thích cái ngành này cho nên mình chọn. Và nó cũng, thực ra cái ngành này là marketing and business, cho nên là sau này thì mình muốn
phát triển cái công việc về kinh doanh một chút xíu, thì cái marketing nó rất là quan trọng trong cái việc mà phát triển một cái doanh nghiệp nhỏ, cho nên là mình chọn cái ngành này. Thì thực sự là cái lựa chọn của mình thì mình không biết là đúng hay là sai, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với bản thân của mình trong hiện tại, với cái lý do hiện tại bây giờ. Vâng, em rất là cảm ơn những cái chia Rồi, sẻ bảo của chưa? chị. Em rất là cảm ơn những cái chia sẻ của chị vừa rồi ạ. Thì em rất là mong chị có một năm mới, chắc là năm mới đầu tiên xa nhà, một năm mới bình an, hạnh phúc và có thật nhiều kết quả tốt, thành tích tốt trong quá trình học tập tại Paris nha chị. Cảm ơn bạn. Dạ. Em rất là cảm ơn và hy vọng là có thể gặp lại chị sớm trong những webinar sau ạ. Ok, cảm ơn mọi người. Bye bye. Ok ạ. Do một số lý do cá nhân nên là hôm nay trường Audencia không thể tham dự chương trình được. Nên là thay mặt cho trường Audencia, mình xin giới thiệu về trường cũng như là những ngành học của trường ạ. Huy ơi, em có thể share màn hình của chị được không? Ok, thì mình xin giới thiệu một chút. Trường Audencia là một trong những trường danh tiếng nhất tại Pháp với lại hơn 120 năm lịch sử trong lĩnh vực giáo dục và kinh doanh. Trường thì tọa lạc ở thành phố Nantes, một trong những thành phố phát triển và năng động nhất châu Âu. Next slide, please. Ok, như các bạn có thể thấy đi, trường Audencia được thành lập vào năm 1900 và hiện nằm trong top 100 trường kinh doanh hàng đầu tại Pháp, cũng như là top 40 ở châu Âu. Trường nổi tiếng trên toàn cầu không chỉ vì về cái chất lượng giáo dục mà còn về nghiên cứu trong những cái lĩnh vực là kinh doanh và quản trị. Và điều đặc biệt là Audencia là một trong số ít trường kinh doanh trên thế giới đạt được cả 3 chứng chỉ uy tín nhất, đảm bảo được chất lượng học tập hàng đầu. Audencia thì như mình có vừa đề cập là tọa lạc tại thành phố Nantes, thành phố lớn thứ 6 ở nước Pháp với 650.000 cư dân, và nơi đây cũng là một mái nhà chung của hơn 60.000 sinh viên, tạo nên một môi trường học tập năng động và đa dạng văn hóa. Và Nantes như các bạn có thể thấy thì Nantes cũng chỉ cách Paris hơn 2 giờ đi tàu thôi, và cách bờ biển Đại Tây Dương 50 km. Một vị trí rất là lý tưởng để các bạn học tập và khám phá. Next slide. Như mình vừa chia sẻ thì Năng rất là gần Paris, và Năng cũng là một cái nơi rất là lý tưởng để mình đi du lịch. Bạn có thể nhìn hình ảnh sau đây và cho chúng mình một cái nhìn về thành phố Năng rất là mang đậm cái phong cách văn hóa lịch sử, vừa rất là hiện đại, đặc trưng của nước Pháp, và với cái môi trường thân thiện như vậy và một cái thành phố đẹp như vậy thì chắc chắn là Năng là một cái nơi rất là lý tưởng để mình học tập và sinh sống ạ. Để các bạn hiểu rõ hơn về cơ sở vật chất thì đây là một cái hình ảnh về cuộc sống, và một cái hình ảnh mô tả về cái cuộc sống của một cái hình ảnh mô tả về cơ sở vật chất của cuộc sống tại Audencia. Và các bạn cũng có thể theo dõi cái quá trình và học tập tại cuộc sống tại Audencia theo cái video dưới đây ạ. Bạn kỹ thuật có thể mở giúp mình cái video được không?
Mình tin là cái video vừa rồi có thể đưa các bạn đi tham quan một chút về cái khuôn viên không gian trường, cũng như là cảm nhận được rất là rõ rệt cái bầu không khí học tập ở đây ạ. Tiếp theo, ok, slide tiếp theo. Thì như các bạn có thể thấy trên slide, Audencia thì tự hào là đạt được rất là nhiều thứ hạng cao trong bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Ví dụ như là một cái đánh giá xếp hạng rất là nổi tiếng. Financial Times năm 2021 thì xếp trường ở vị trí 44 toàn cầu cho chương trình thạc sĩ quản lý, và chương trình MBA toàn thời gian của chúng tôi cũng là được xếp hạng cao với môi trường đa dạng và chất lượng giảng viên rất là xuất sắc. Điều này khẳng định cái sự uy tín, rất là uy tín của Audencia trong giáo dục kinh doanh ạ. Và những trường này nằm trong top chỉ là 1% thôi số trường mà đạt được các những cái đánh giá về về International Academic trên thế giới. Ngoài ra thì QS World University Ranking và The Economist cũng có một vài những xếp hạng cho trường này. Ok ạ. Nói về các chương trình ở trường thì thứ nhất là chương trình Bachelor in Management. Slide tiếp theo ạ. Thì chương trình đầu tiên mình muốn chia sẻ đó là chương trình Bachelor in Management về cử nhân quản trị của trường Audencia. Thì trường Audencia, chương trình này thì có sứ mệnh đào tạo các nhà quản trị tương lai, không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có khả năng là tích hợp những cái thách thức của xã hội hiện nay và môi trường vào về quyết định kinh doanh. Đây là những cái mà trường Audencia đặt lên hàng đầu trong chiến lược đào tạo. Như các bạn có thể thấy thì những cái vấn đề về environmental và social hiện nay thì đang rất là cần thiết, và ngoài ra thì trong cái chương trình này trường Audencia cũng áp dụng những vấn đề về sustainable mà trên thế giới đang rất quan tâm. Thì mình nghĩ đây là một trong những chương trình rất là phù hợp với các bạn mà có mong muốn trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai. Về cái chương trình Bachelor in Management này thì các thông tin chính về chương trình là bằng cấp sẽ được cấp là cử nhân quản lý và bạn có thể học bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp. Chương trình của Audencia thì kéo dài trong vòng 3 năm với tổng học phí là khoảng 27.900 cho cả 3 năm. Và bạn có thể học ở Nantes hoặc là ở Paris, Pháp. Và ở chương trình này thì trường chỉ có một kỳ nhập học duy nhất thôi là kỳ tháng 9. Ngoài ra thì cái yêu cầu đầu vào của ngành học là sẽ phải thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và có bằng tốt nghiệp cấp 3 tương đương với lại cái bằng baccalaureate là bằng tú tài ở Pháp. Về một số những cái support riêng cho cá nhân của từng sinh viên thì các bạn có thể nhìn thấy như trên slide là những cái lớp học của trường rất là quy mô nhỏ, chỉ có từ 40 trở xuống hoặc là 20 trở xuống cho những cái lớp học ngoại ngữ. Huy ơi, em có thể chuyển slide một chút lên trên được không? Mình sẽ nói qua thôi. Thì những cái lớp học quy mô nhỏ này và cơ hội quốc tế ít nhất là 6 tháng học tập và làm việc ở nước ngoài. Ngoài ra thì kinh nghiệm thực tế mình sẽ có kinh nghiệm thực tế từ 12 đến 20 tháng trong thời gian học, kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp thực tế ạ. Và ngoài ra sinh viên cũng được hỗ trợ những cái dịch vụ về tư vấn nghề nghiệp cũng như là xây dựng mục tiêu phát triển từ những ngày đầu tiên mình vào trường. Ok, slide tiếp theo. Cái chương trình tiếp theo mà trường Audencia offer đó là chương trình PPA trong ngành Big Data và Management ạ. Thì đây là một chương trình rất là đang hot hiện nay và rất là nhiều bạn quan tâm. Chương trình này thì kết hợp giữa khoa học dữ liệu và kỹ năng quản lý để kỹ năng quản lý để chuẩn bị cho sinh viên đảm nhận những các vị trí liên quan trong doanh nghiệp.
những cái vị trí mà dữ liệu đóng vai trò rất là quan trọng. Slide tiếp theo ạ. Thì trong chương trình này cũng tương tự như vậy. Thì chương trình này mình sẽ nhận được bằng cấp cử nhân quản lý và Big Data và Management. Chương trình sẽ được dạy bằng 100% bằng tiếng Anh, cũng chỉ start vào tháng 9, 4 năm full time và tổng học phí cho 4 năm này là 48.000. Chương trình này thì có cơ sở học tại Năng, Shenzhen ở Trung Quốc và Casablanca ở Morocco ạ. Chương trình này thì yêu cầu các bạn phải rất là phải phải sorry yêu cầu các bạn phải rất là tốt về tiếng Anh và những cái và có thể là có những cái bằng tiếng Pháp tương đương bằng Calogia, bằng tú tài của Pháp ở mức tương đương. Ok ạ, cuối cùng thì một cái phần mà mọi người rất là đón chờ đó là phần về scholarship. Thì để hỗ trợ sinh viên, Audencia cũng cung cấp rất là nhiều chương trình học bổng hấp dẫn, giúp giảm bớt cái gánh nặng tài chính và điều kiện tốt nhất để cho các bạn học tập. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là Audencia cũng chia sẻ những cái phần về early application 4.500 cho ở đây thì cho chương trình master hoặc là cho năm nhất của chương trình cử nhân. Khi nếu các bạn nộp hồ sơ trước ngày mùng 31 tháng 1 của năm 2025. Ngoài ra thì cũng sẽ có những cái học bổng khác, ví dụ như là Solidarity hoặc là Excellence hoặc là Project Based Scholarship up to 50% cho các ngành, up to 50% là cho ngành MBA. Còn đối với ngành Bachelor thì mình sẽ có up to 30%. Ok ạ, trên đây là những phần về trường Audencia, thì không biết là bạn nào có câu hỏi gì về trường không ạ? Vì thời lượng cho chương trình không cho phép nên là những cái bạn mà đặt câu hỏi về trường Audencia thì mình xin phép là trả lời các bạn sau buổi webinar ngày hôm nay ạ. Tiếp theo là mình muốn chia sẻ một chút về phần câu hỏi Kim Chi Đỗ là giờ hết hạn Early Bird cho Audencia rồi phải không? Thì hiện tại là trường Audencia sẽ có Early Bird hạn cuối cùng là ngày 31 tháng 1 chị ạ. Nếu mà mình quan tâm đến trường thì mình có thể liên hệ ngay với Lead Việt Nam sau chương trình này để Lead Việt Nam hỗ trợ mình và có thể mình đóng luôn Early Bird cho trường ạ. Ok ạ. Huy ơi, em có thể show cái slide application được không? Phần cuối chương trình thì mình có muốn chia sẻ qua về cái quy trình nộp hồ sơ qua Lead Việt Nam. Như bạn biết thì nộp qua Lead Việt Nam thì mình sẽ có rất là nhiều những cái chương trình hỗ trợ và support cho các bạn như các bạn sinh viên đã đề cập trước đấy. Huy ơi, em có thể ok, để mình share. Các bạn chờ mình trong một lát để mình share màn hình. Có một bạn hỏi đó là Lip có luyện hỗ trợ phỏng vấn trước khi phỏng vấn chính thức không? Thì câu trả lời là có ạ. Như
các bạn có nghe về chia sẻ với các bạn sinh viên thì LEAP có hỗ trợ các bạn từ cái vòng nộp hồ sơ, những cái những cái về vấn đề về documents và cả những cái buổi phỏng vấn trước khi mà mình phỏng vấn chính thức. Ok ạ. Như các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình thì đây là quy trình nộp hồ sơ qua LEAP Việt Nam vào tháng 9 năm 2024 hoặc đến tháng 6 năm 2025 thì chúng tôi sẽ nhận nộp hồ sơ. Chúng tôi sẽ nhận nộp hồ sơ và bắt đầu làm visa từ tháng 6 năm 2025 đến tháng 8 năm 2025 ạ. Thì cái quy định mới của Pháp hiện giờ là chỉ được làm hồ sơ visa trước 3 tháng trước khi nhập học thôi. Tuy nhiên thì trước đây chúng tôi cũng đã nhận rất là nhiều những hồ sơ của các em thí sinh đã có visa từ tháng 3 tháng 4. Và trong khoảng thời gian đó thậm chí là các em mới chưa tốt nghiệp cấp 3 nhưng mà đã có hồ sơ visa đi Pháp rồi. Tuy nhiên thì hiện giờ thì do cơ chế mới thay đổi, chúng ta chỉ được làm visa trước 3 tháng thôi, nên là quá trình làm visa sẽ từ tháng 6 đến tháng 8. Và từ tháng 8 đến tháng 9 thì sẽ sang Pháp nhập học. Về timeline cụ thể thì tháng 10 năm 2024 sẽ phỏng vấn và có kết quả. Đây là cái timeline cho năm 2025 ạ. Còn nếu mà các bạn có nhu cầu quan tâm đến những cái năm học tiếp theo thì các bạn có thể tính cái timeline này cộng thêm. Và ngoài ra thì cũng có thể chia sẻ với LEAP Việt Nam về cái nhu cầu du học của mình để LEAP Việt Nam có thể xin các trường thay đổi cái timeline một chút. Như bạn có thể nghe cái chia sẻ của bạn Hường lúc nãy thì bạn ấy cũng chỉ chuẩn bị hồ sơ trong vòng 1 tháng thôi. Thì tùy những cái trường hợp mà cá nhân đặc biệt thì chúng tôi sẽ linh động và hỗ trợ cho các bạn tùy từng trường hợp ạ. Còn theo như một timeline chuẩn ở đây thì tháng 10 chúng ta sẽ phỏng vấn và có kết quả. Tháng 11 gia đình sẽ nộp tiền đặt cọc sang trường. Tháng 12 thì sẽ nhận giấy báo học chính thức và kết quả học bổng. Đến tháng 5 2025 thì mình bắt đầu tìm nhà trên hệ thống của trường. Tháng 6 năm 2025 thì mình sẽ làm hồ sơ visa. Tháng 7 năm 2025 thì là sẽ có kết quả visa và lúc đó thì chúng ta sẽ chuẩn bị đi Pháp ạ. Thì mọi quá trình nộp hồ sơ theo quy trình của LEAP này thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ. Và đây là như các bạn có nghe phần chia sẻ của các bạn học sinh ở phía trước. Đây là một quy trình hoàn toàn miễn phí ạ. Sau cái chương trình này thì đại diện LEAP Việt Nam sẽ liên hệ trực tiếp với các bạn để chia sẻ về cái quy trình và cũng như là hỏi về những cái nguyện vọng của các bạn, mong muốn của các bạn nếu mà các bạn muốn đi sớm hơn, hoặc là các bạn đang có nhu cầu và đang có một vài những cái câu hỏi, những cái băn khoăn nào thì các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp khi mà được LEAP liên hệ lại ạ. Trên đây là những cái phần chia sẻ của chúng tôi hôm nay với cái nhân dịp năm mới cận kề như này, nhưng mà chúng tôi cũng rất là cảm ơn các quý vị phụ huynh và các vị học sinh sinh viên đã dành thời gian quý giá để tham gia webinar hôm nay ạ. Nhân dịp năm mới thì chúng tôi xin là chúc mọi người có một năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe, bình an và hẹn sang năm tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm thật nhiều những webinar thú vị hơn và mong sự hiện diện tiếp theo của mọi người trong webinar. Cảm ơn rất là nhiều ạ.